So I call myself not just a designer. I don't believe in just giving one tagline to a person. But let us consider a beginner unnadu anukundaam. So he just started learning either a UI UX design or product design. So for him, like what are the 3 essential skills you will recommend? What I say is design కి అందరికన్నా ముందు కావాల్సింది క్యూరియాసిటీ. కి ఒక వస్తువు ఎట్లా పనిచేస్తుంది, ఒక ప్రాబ్లమ్ని ఎట్లా సాల్వ్ చేయాలి, ప్రాబ్లమ్ని ఐడెంటిఫై చేయాలి. How will you balance creativity as well as functionality in your designs? There's often this saying that good design is invisible. అంటే ఇప్పుడు ఒక వస్తువు మంచిగా డిజైన్ ఏంటంటే అసలు మీకు కనపడదు, అది మీ ఫ్లో లోపల న్యాచురల్గా వచ్చేస్తుంది. What are the tools or software you are using for prototyping? మీ ఫోకస్ ఎప్పుడైనా కోర్ స్కిల్ దాని మీద ఉన్న ప్రిన్సిపల్స్ డెవలప్ చేసుకోవడానికి వరీ అవ్వాలి, కానీ టూల్స్ మీద కాదు. సో మీరు చేసిన మీ యొక్క ప్రాజెక్ట్స్ అన్నిటిలో కూడా లైక్ కెన్ యూ టెల్ ఏ ప్రాజెక్ట్ దట్ యు ఆర్ రియల్లీ ప్రౌడ్ ఆఫ్? సో మీరు అగర్ కోవాక్సిన్ అంటే కనుక యూ జస్ట్ టైప్ యువర్ డీటెయిల్స్ అండ్ పుట్ ఆన్ నోటిఫికేషన్ అండ్ ఎనీ టైమ్ ద వ్యాక్సిన్ ఈజ్ అవైలబుల్ you'll get an alert so that immediately you can go there, get your vaccine shot done. How one can make their portfolio stand out from others when they are applying for internships or entry level jobs? Essentially portfolio is like the proof of work that you have done. So I as Tejj has done this work and this is the impact that's been created. Adi communicate cheyadaniki oka portfolio anedi meer cheస్తారు. Bro, can you briefly share the interview experience for your current role at Microsoft? The one question that stayed with me is this: how do you design Excel mobile for a blind user? సో మనం చిన్నప్పటి నుండి మైక్రోసాఫ్ట్ వర్డ్, మైక్రోసాఫ్ట్ ఎక్సెల్ ఆర్ మైక్రోసాఫ్ట్ పవర్ పాయింట్ని అయితే యూజ్ చేసే ఉంటాం. సో యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఈ యొక్క ప్రోడక్ట్స్ని కొన్ని మిలియన్స్ ఆఫ్ యూజర్స్ అయితే ఈ యొక్క ప్రోడక్ట్స్ని అయితే యూజ్ చేస్తున్నారు. సో ఈ యొక్క మిలియన్స్ ఆఫ్ యూజర్స్ ఈ యొక్క ప్రోడక్ట్స్ని యూజ్ చేయడానికి వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ వచ్చేసి గుడ్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్. సో ఈ యొక్క ఇంటర్ఫేసెస్ని ఎవరు క్రియేట్ చేస్తారు అంటే డిజైనర్స్. సో ఈ పాడ్కాస్ట్కి మైక్రోసాఫ్ట్లో వర్క్ చేస్తున్న ఒక పర్సన్ని గెస్ట్గా తీసుకొని వచ్చాను. సో ద గెస్ట్ ఫర్ టుడేస్ పాడ్కాస్ట్ ఈస్ రవి తేజ్, వేర్ హీ ఈస్ వర్కింగ్ యాజ్ ఏ సీనియర్ ప్రొడక్ట్ డిజైనర్ ఎట్ మైక్రోసాఫ్ట్. సో ఈ యొక్క పాడ్కాస్ట్లో బ్రో యొక్క ఎంటైర్ జర్నీని అయితే మనం అయితే తెలుసుకోబోతున్నాం. సో ఇఫ్ యు ఆర్ ఏ UI UX ఆర్ ప్రొడక్ట్ డిజైన్ enthusiast, మేక్ షూర్ యూ వాచ్ దిస్ ఎంటైర్ పాడ్కాస్ట్. సో వితౌట్ ఎనీ ఫర్దర్ అడ్యూ, లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్. So hi Ravi Tejj bro, welcome to the podcast. Thank you so much Joshua for inviting. Excited. Telugulo it's gonna be super cool and fun. So let's get started. Yeah bro, నేను కూడా మీకు థ్యాంక్స్ చెప్పాలి, ఎందుకంటే ఐ నో యు ఆర్ ప్రెటీ బిజీ. మీ యొక్క బిజీ స్కెడ్యూల్లో నా కోసం యాజ్ వెల్ యాజ్ మా యొక్క ఆడియన్స్ కోసం మీ యొక్క వాల్యుబుల్ టైంని మాకు ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్స్ Joshua, and you are doing great things to the community. చాలా ప్యాషన్తో నువ్వు చాలా వీడియోస్ చేసావు which are helping a lot of people. So hence wanted to contribute to this amazing mission that you are running. So Tejj bro, let us start this podcast with your introduction. So can you briefly introduce about yourself? Perfect. So I call myself not just a designer. I don't believe in just giving one tagline to a person because manam multiple lives batukutam in single one life. So at present I'm working at Microsoft as a senior product designer. డిజైనింగ్ ఫర్ విండోస్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఏదైతే మీరు విండోస్ సిస్టమ్స్ వాడతారో దాని ఫ్యూచర్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఎట్లా ఉండాలనేది నేను డిజైన్ చేస్తాను. అది కాకుండా ఐ డూ బంచ్ ఆఫ్ అదర్ థింగ్స్. ఐఎమ్ డేటా ఆర్టిస్ట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఐ డూ అ లాట్ ఆఫ్ రైటింగ్స్ ఆన్ జనరేటివ్ AI అండ్ AI ఇన్ జనరల్. అండ్ రీసెంట్గా నేను ఒక బుక్ కూడా పబ్లిష్ చేశాను విచ్ ఈజ్ ఆన్ అమెజాన్స్ బెస్ట్ సెల్లర్ లిస్ట్. దట్ బుక్ ఈజ్ బేసికలీ, నాకు ఒక పాడ్కాస్ట్ ఉండేది నోట్స్ ఆఫ్ డిజైన్ అని, విచ్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది ఇండియాస్ ఫస్ట్ డిజైన్ పాడ్కాస్ట్ విచ్ ఐ స్టార్టెడ్ 8 years బ్యాక్. దాంట్లో నేను ఎంతోమంది విజనరీస్ని ట్రావెల్ చేస్తూ కలిసి ఐ డిడ్ మల్టిపుల్ ఎపిసోడ్స్ అండ్ రికార్డింగ్స్ అన్నిటిని కంబైన్ చేసి ఒక బుక్ రాశాను, ద నాలెడ్జ్ దట్ ఐ గాట్ ఆఫ్టర్ ఆల్ దీస్ కాన్వర్జేషన్స్ విత్ దెమ్. సో రీసెంట్లీ ఐ హావ్ బీన్ అన్ ఆథర్ ఆల్సో. And that's why I say ki oka tagline doesn't fit in well. We keep exploring ourselves and we keep discovering new things. So yeah, that's a quick brief intro. And apart from this, I run also multiple design communities, also run a YouTube channel and things. So adi. Okay, perfect introduction. Bro, ఈ యొక్క పాడ్కాస్ట్ని we will start with the skills one should have to gain. So for example, let us consider ఒక beginner ఉన్నాడు అనుకుందాం. So he just started learning either a UI UX design or product design, or అతను intermediate stage-లో ఉన్నాడు అనుకుందాం. So for him, like what are the 3 essential skills you will recommend to him in order to master in 2025? So చాలా nice question and right on to the point.
సో బేసికలీ చాలామంది అడుగుతారు డిజైన్కి డిగ్రీ కావాలా వద్దా అని. సో వాట్ ఐ సే ఇస్ డిజైన్కి అందరికన్నా ముందు కావాల్సింది క్యూరియాసిటీకి, ఒక వస్తువు ఎట్లా పనిచేస్తుంది, ఒక ప్రాబ్లమ్ని ఎట్లా సాల్వ్ చేయాలి, ప్రాబ్లమ్ని ఐడెంటిఫై చేయాలి, ఇలాంటి ఇవి మెయిన్ కోర్ స్కిల్స్ టు బి గెట్ స్టార్టెడ్ విత్. దట్ స్కిల్ నెంబర్ 1, బీయింగ్ వెరీ క్యూరియస్ అబౌట్ యువర్ సరౌండింగ్స్ అండ్ హ్యావింగ్ దట్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ మైండ్ సెట్. ఫస్ట్ అది ఉండాలి మీకు. సెకండ్ వచ్చేసి యూ నీడ్ టు హ్యావ్ అ వెరీ గుడ్ ఎంపతి అంటే కనుక హౌ డూ యూ కనెక్ట్ విత్ దట్ ప్రాబ్లమ్, హౌ డూ యూ ఫీల్ విత్ అ పర్సన్ హూ ఈస్ గోయింగ్ త్రూ దట్ సేమ్ ప్రాబ్లమ్. అలాంటి వాళ్ళతో దట్స్ ది ఎంపతి పార్ట్, దట్స్ ది సెకండ్ థింగ్. అండ్ థర్డ్ వచ్చేసి ద క్రాఫ్ట్ అండ్ ద విజువల్ డీటెయిలింగ్. బికాస్ ఇన్ దిస్ మోడర్న్ ఎరా మనం వీఆర్ యూస్ టు సీయింగ్ అ లాట్ ఆఫ్ గుడ్ విజువల్గా మంచిగానే వస్తువులు. సో ఇట్స్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యూ టు అండర్స్టాండ్ ద విజువల్ క్రాఫ్ట్ ఆల్సో హ్యాస్ టు బి ద ప్రయర్ మోస్ట్ అండ్ బెస్ట్ మోస్ట్ థింగ్. So these 3 things I suggest for anyone to be a good designer or to get started with to become a good designer. And these are the fundamentals basically. యా బ్రో, ఈ క్వశ్చన్లోనే మీరు చెప్పారు లైక్ వన్ షుడ్ హ్యావ్ టు మాస్టర్ విజువల్ క్రాఫ్ట్. సో మనకి విజువల్ క్రాఫ్ట్ అనగానే లైక్ వీ హ్యావ్ టు బి సమ్ వర్డ్ క్రియేటివ్గా ఉండాలి. సో నార్మల్గా మనం డిజైన్స్ ఎలా పడితే అలా చేస్తే ఎవరికి కూడా మన యొక్క డిజైన్స్ అనేది నచ్చవు. సో వీ హ్యావ్ టు రిప్రజెంట్ ఇన్ ఏ క్రియేటివ్ మేనర్. సో మీరు కూడా మీ యొక్క డిజైన్స్ చేస్తున్నప్పుడు ఏంటంటే యూ ఆల్సో వాంట్ టు ఇంట్రడ్యూస్ సమ్ క్రియేటివిటీ ఇన్ యువర్ డిజైన్స్. అలాగే మనకి ఆ యొక్క డిజైన్స్ అనేది ఫంక్షనల్గా కూడా ఉండాలి. సో లైక్ హౌ విల్ యూ బ్యాలెన్స్ క్రియేటివిటీ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫంక్షనాలిటీ ఇన్ యువర్ డిజైన్స్? దట్స్ అ వెరీ నైస్ క్వశ్చన్. అండ్ ఇది చాలా మంది అర్థం చేసుకోవాలి, డిజైన్ అంటే ఏదో ఫ్యాన్సీగా చేసేసినాం అండ్ వీ లెఫ్ట్ ఇట్ అంటే అట్లా కాదు. సో వాట్ ఎవర్ యూ ఆర్ డూయింగ్ అది యూజర్కి వాల్యూ యాడ్ చేయాలి, పైగా ద బిజినెస్కి కూడా వాల్యూ యాడ్ చేస్తేనే అది ఫైనల్గా కరెక్ట్ డిజైన్ ఆర్ గుడ్ డిజైన్. అండ్ దేర్ ఇస్ ఆఫ్టెన్ దిస్ సేయింగ్ దట్ గుడ్ డిజైన్ ఈజ్ ఇన్విజిబుల్. అంటే ఇప్పుడు ఒక వస్తువు మంచిగా డిజైన్ ఏంటంటే అది మీరు అసలు మీకు కనపడదు, అది మీ ప్రాసెస్ లోపల మీ ఫ్లో లోపల న్యాచురల్గా వచ్చేస్తుంది. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఫుడ్ ఆర్డర్ డెలివరీ యాప్ గురించి చెప్దాం. ఏవైనా తీసుకోండి, జొమాటో, స్విగ్గీ. మీరు ఓపెన్ చేసి బ్లైండ్గా మీకు నచ్చింది ఆర్డర్ పెట్టుకుని చెక్అవుట్ కొట్టేస్తారు, మీకు తెలియకుండానే విత్ ఇన్ అ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ యూ ప్లేస్ అన్ ఆర్డర్. దట్స్ బికాస్ ద ఫ్లో ఇస్ సో ఇంట్యూటివ్ అండ్ న్యాచురల్ కి మీకు దానికోసం ఒకళ్ళు వచ్చారు ఇలా ఆర్డర్ పెట్టాలరా అని మీకు చెప్పరు. సో దాట్స్ వన్ గుడ్ ఎగ్జాంపుల్ టు గెట్ స్టార్టెడ్ విత్. అండ్ ఈ విజువల్ అనేది ఎట్లా వస్తుంది అంటే ఇట్ కమ్స్ విత్ మోర్ అండ్ మోర్ ప్రాక్టీస్. మీరు మిమ్మల్ని ఎంత ఎక్స్పోజ్ చేస్తారో టు ద గుడ్ స్టఫ్ అండ్ టు ద డీటెయిల్స్, సైకలాజికలీ అండ్ సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ లోపల మీకు తెలుస్తుంది వాట్ ఈస్ గుడ్ వాట్ ఈస్ బ్యాడ్ అనేది. ఆ సబ్ కాన్షియస్ అండర్స్టాండింగ్ అనేది రావాలి. మిక్స్డ్ దాట్ విత్ లెర్నింగ్ అబౌట్ డిజైన్ ప్రిన్సిపల్స్ అండ్ హ్యూరిస్టిక్ ఎవాల్యుయేషన్ ప్రిన్సిపల్స్ will shape your craft even more finer and more hands-on. That's what I say. చాలా మంది అనుకుంటారు డిజైన్ ఇస్ మోర్ లైక్ థియరీ, ఒక వర్క్షాప్ అటెండ్ అయితే అయిపోతుంది లేకపోతే ఒక బుక్ చదివితే అయిపోతుంది అని. అట్లా కాదు. ద మోర్ అండ్ మోర్ హ్యాండ్స్ ఆన్ యుల్ గెట్ ఇట్, ద మోర్ అండ్ మోర్ సబ్ కాన్షియస్ లెవెల్ లోపల మీరు మిమ్మల్ని బిల్డ్ చేసుకుంటే అంత బాగా అది యూ కెన్ డూ డిజైన్ రియలీ వెల్. ఓకే, నైస్. సో బ్రో, ఈ క్వశ్చన్లోనే చెప్పారు లైక్ వన్ షుడ్ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ద కాన్సెప్ట్స్ బిహైండ్ ద డిజైన్స్ అని చెప్పేసి మీరు అయితే చెప్పారు. అండ్ యూ హ్యావ్ ఆల్సో ఇంక్లూడెడ్ సమ్ ప్రిన్సిపల్స్ కూడా అయితే చెప్పారు. సో ఎవరైనా సరే ఒక బిగినర్ ఈ యొక్క యూఐ యూఎక్స్ కానీ లేకపోతే ప్రొడక్ట్ డిజైన్ నేర్చుకోవడం స్టార్ట్ చేశాడు అనుకుందాం. సో ఫర్ హిమ్ వాట్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్ విల్ యూ రికమెండ్ ఇఫ్ హీ జస్ట్ స్టార్టెడ్ లెర్నింగ్ యూఐ యూఎక్స్ డిజైన్ ఆర్ ప్రొడక్ట్? సో దిస్ ఇస్ నైస్. అండ్ నాకు ఈ క్వశ్చన్ చాలా మందితో వస్తూ ఉంటుంది బికాజ్ ఐ యాక్టివ్లీ మెంటర్ ఆన్ ఏడీపీ లిస్ట్ అండ్ ఐ హావ్ మెంటర్డ్ ఓవర్ 300+ పీపుల్ ఇన్ దిస్ ఫీల్డ్. సో ద ఫస్ట్ అండ్ ప్రైమోస్ట్ థింగ్ నేను ఏమంటానంటే ఈ ఫీల్డ్కి మీరు ఎందుకు వస్తున్నారు అనేది ఫస్ట్ మీకు మీరు క్వశ్చన్ అడగండి. డోంట్ జస్ట్ కమ్ టు దిస్ ఫీల్డ్కి ఎవరో చెప్పారు ఓకే యూఐ యూఎక్స్లో దేర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ మనీ సో దట్స్ వై ఐ వాంట్ కమ్, దేర్ ఇస్ అ గుడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫేమ్ దట్ ఐ గెట్ దట్స్ వై ఐ వాంట్ కమ్ అంటే అలాంటి రీజన్స్ ఉంటే డోంట్ జస్ట్ కమ్ టు దిస్ ఫీల్డ్. బికాస్ ఇఫ్ యూ సీ ద కరెంట్ మార్కెట్ సిచ్యువేషన్ ఫీల్డ్ బాగా ఓవర్ క్రౌడ్ అయిపోయింది. సో అన్లెస్ యూ హ్యావ్ అ రియలీ గుడ్ క్రాఫ్ట్, అ జెన్యూన్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ అ హానెస్టీ టు వర్క్ హార్డ్, ఇట్స్ వెరీ టఫ్ ఫర్ యూ టు సర్వైవ్ ఇన్ దిస్ ఫీల్డ్ నౌ. సో ఈ మూడు ఉంటేనే యూ షుడ్ స్టార్ట్ విత్. సో ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ మిమ్మల్ని మీరు క్వశ్చన్ అడగండికి వై డూ యూ వాంట్ డూ యూఐ యూఎక్స్, వై డూ యూ వాంట్ గెట్ ఇన్ టు దిస్ జర్నీ ఆఫ్ అ డిజైనర్. అది మీకు క్లారిటీ వచ్చిన తర్వాత దెన్ సెకండ్ క్వశ్చన్ యూ షుడ్ ఆస్క్ ఇస్ are you really good with problem solving, are you really good with identifying the problems also. क्योंकि जब तक मेरा प्रॉब्लम आइडेंटिफाई जैसा दी एम्पैथी तो मेरे अंदर मतलब you can't understand it yourself, then definitely you can't work on it. So అది మీ సెకండ్ చెక్ మార్క్. థర్డ్ వచ్చేసి కి ఐ విల్ పుట్ అన్ ఎఫర్ట్ టు వర్క్ హార్డ్ డైలీ అండ్ ఫర్గెట్ అబౌట్ థింగ్స్ లైక్ వర్క్ లైఫ్ బ్యాలెన్స్ అండ్ డిజైన్.
సో నాకు వర్క్ లైఫ్ బ్యాలెన్స్ కావాలి ఇది అదే అంటే కనుక దెన్ దిస్ ఇస్ నాట్. సో డిజైన్ బేసికలీ ఎనీ క్రియేటివ్ ఫీల్డ్ ఎట్లా ఉండాలంటే ఇట్ షుడ్ బి పార్ట్ అండ్ పార్సల్ ఆఫ్ యువర్ రొటీన్ లైఫ్. ఇది మీకు ఎట్లా ఉండగోల్కి 9 o'clock నా బ్రెయిన్ యాక్టివేట్ అవుతుంది, 5 o'clock స్విచ్ ఆఫ్ అయిపోతుంది అని అంటే కనుక దెన్ డిజైన్ ఈజ్ నాట్ ఫర్ యూ బ్రదర్. సో యూ షుడ్ లుక్ ఫర్ అదర్ ఆల్టర్నేటివ్ కెరియర్స్. అండ్ వాట్ ఐ ఆల్సో బిలీవ్ ఇస్ if you are really destined about something, because I really believe destiny plays a great role in shaping you. If you really believe you are destined in this and your gut is telling you okay I am onto it, then don't leave the pursuit. చాలా మంది నేను నోటీస్ చేసిన మా మెంటీస్లో కూడా ఏంటంటే వాళ్ళు 1-2 years వరకు స్ట్రగుల్ చేస్తారు, ఫుల్లీ డెడికేటెడ్గా చేయరు, అండ్ దెన్ ఇన్ బిట్వీన్ దే లీవ్ ఇట్ అండ్ స్విచ్ టు సంథింగ్ ఎల్స్ అండ్ దెన్ క్యారీ దట్ రిగ్రెట్. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అ స్ట్రాంగ్ గట్ ఫీలింగ్ దట్ యూ ఆర్ ఇన్ టు ఇట్ అండ్ బిల్డ్ ఫర్ ఇట్ అనేటప్పుడు put your 100% effort into it. Do a lots of hands-on work. Look for internships. Look for seniors to mentor. జैसे నేను చెప్పాను I actively mentor and నాలాగే చాలా మంది ADP లిస్ట్ లోపల మెంటర్ చేస్తారు డిజైన్ లీడర్స్ ఫ్రమ్ అరౌండ్ ద వరల్డ్. సో యూ షుడ్ కనెక్ట్ దెమ్, చాలా మందిని కలవండి, తెలుసుకోండి. సో ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ బిల్డింగ్ యువర్ పర్స్పెక్టివ్స్ అండ్ మేకింగ్ దెమ్ స్ట్రాంగ్ అండ్ పుట్టింగ్ దట్ పర్స్పెక్టివ్స్ ఇన్ టు యాక్షన్. ఓన్లీ మీరు లర్నింగ్ నెట్వర్కింగ్ చేస్తే ఎండ్ అవుట్పుట్ ఏమీ ఉండదు. మీరు క్రియేషన్లో దిగాల, యూ హ్యావ్ టు బీ అ మేకర్. సో వన్స్ యూ స్టార్ట్ మేకింగ్ అప్పుడు మీకు తెలుస్తాయి వాట్ ఆర్ ద ఫ్లాస్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ అండ్ వేర్ థియరీ ఈస్ అప్లయింగ్ రైట్ ఆర్ వేర్ థియరీ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ రైట్. సో అప్పుడు యూ విల్ డూ బెటర్. సో ద మోర్ అండ్ మోర్ ప్రాక్టీస్ యూ విల్ డూ ఇట్, ద బెటర్ అండ్ బెటర్ యూ గ్రో ఇన్ దిస్ ఫీల్డ్. So these are some simple frameworks to get you started, and then there is tons of learning every day. Even I myself learn a lot of things because this is almost like an ocean. అందుకని చెప్పా దీనికి మీకు 9 to 5 బ్యాలెన్స్ అనేది అట్లా ఉండదు. దేర్ ఇస్ ఇన్ఫినిట్ అమౌంట్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ అవుట్ దేర్. దాన్ని తీసుకుని మీరు నేర్చుకుని హౌ డూ యూ ఇంప్లిమెంట్ ఇన్ యువర్ వర్క్ ఈజ్ వాట్ డిఫైన్స్ యూ యాజ్ అ బెటర్ డిజైనర్. సో దిస్ ఈస్ మై స్ట్రక్చర్డ్ ఫార్ములా దట్ ఐ యూజువలీ షేర్ విత్ ఎవ్రీవన్ జాషువా. సో బ్రో మనం ఫైనల్లీ మనము కాన్సెప్ట్స్ గురించి అయితే తెలుసుకున్నాం. నౌ వీ హ్యావ్ టు వర్క్ ఇన్ రియల్ వరల్డ్ ప్రాజెక్ట్స్. సో ఈ యొక్క ప్రాజెక్ట్స్ మనం వర్క్ చేయాలి అంటే వీ హ్యావ్ టు యూస్ సమ్ టూల్స్ ఆర్ సాఫ్ట్వేర్స్. సో మీ యొక్క ప్రజెంట్ లైఫ్లో లైక్ వాట్ ఆర్ ద టూల్స్ ఆర్ సాఫ్ట్వేర్ యు ఆర్ యూజింగ్ ఫర్ ప్రోటోటైపింగ్ ఆర్ వైర్ ఫ్రేమింగ్? సో ఐఎమ్ నాట్ అ టూల్ బేస్డ్ గాయ్ అండ్ దట్స్ వాట్ ఐ టెల్ టు అ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆల్సో. కి మీ ఫోకస్ ఎప్పుడైనా మీరు కోర్ స్కిల్ దాని మీద ఉన్న ప్రిన్సిపల్స్ డెవలప్ చేసుకోవడానికి వరీ అవ్వాలి కానీ టూల్స్ మీద కాదు. నేను కెరియర్ స్టార్ట్ చేశాను, దెన్ ఫోటోషాప్ యూస్ టు బి దేర్, దెన్ వీ షిఫ్టెడ్ టు ఇలిస్ట్రేటర్, దాని తర్వాత స్కెచ్ వచ్చింది, దాని తర్వాత అడోబీ XD వచ్చింది, ఇప్పుడు ఫిగ్మా ఉంది, రేపు ఏది వస్తుందో ఎవరికి తెలియదు. సో డోంట్ ఎసెన్షియలీ ఫోకస్ యువర్ సెల్ఫ్ ఆన్ ద టూల్స్ బట్ లెర్న్ ద క్రాఫ్ట్ అండ్ ద ప్రిన్సిపల్స్, ఫండమెంటల్ ప్రిన్సిపల్ తెలిసినప్పుడు ఇలాంటి కొత్త టూల్స్ వచ్చినప్పుడల్లా యూ విల్ కీప్ బౌన్సింగ్. బట్ కరెంట్లీ ఎట్ ప్రెసెంట్ like how everybody is using, I'm using Figma especially for design and prototyping. But recently I've been like actively developing the stuff that I've been designing also with generative AI vibe coding tools. So I've been actively coding every day. Oka project తీసుకుని every day I code stuff. I can give you my GitHub link as well. So the reason why I'm saying is చాలా మంది అడగొచ్చారే డిజైనర్ అయి మీరు ఎందుకు కోడింగ్ చేస్తున్నారని. ఇప్పుడు సిచ్యువేషన్ అలాగైపోయిందంటే దట్స్ వాట్ ఐ సెడ్, వీఆర్ లివింగ్ ఇన్ అ వరల్డ్ వేర్ లేబుల్స్ కాంట్ డిఫైన్ మీరు ఏం చేస్తున్నారు అనేది. అండ్ దట్స్ వేర్ AI కమ్స్ ఇన్ టు ద ప్లే టు మేక్ యూ ఎనేబులర్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్. సో ఐ ఫెల్ట్ కోడింగ్ యాజ్ అ స్కిల్ ఈజ్ అ గ్రేట్ లెర్నింగ్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ మీ, అండ్ ఈవెన్ it was part of one of my master's program when I applied for it. So I was very much interested. So atla coding kuda ee madhya actively start chesa. So the same things that I am designing on Figma, VS Code lopal danne nenu code kuda chestuna. That's another tool. And in general I experiment with a lot of AI tools. I have a lot of AI tools premium subscriptions endukante I do a lot of model testing and understanding how to fine tune these models, and I keep doing a lot of workshops and teaching people how to build agentic AI and stuff. So I do use these other different AI tools and services which are there. బ్రో మనం ఏదైనా సరే ఒక టూల్లో మన యొక్క డిజైన్స్ చేస్తున్నప్పుడు సో ఎవ్రీ టైం ఏంటి అంటే మనకి ఏదైనా ఐకన్ కావాలన్నా లేకపోతే విడ్జెట్స్ కావాలి అన్నా ఏంటంటే మనము ఎవ్రీ టైం వాటిని అయితే డిజైన్ చేయలేము. సో ఈ టైంలో మనము డిజైన్ సిస్టమ్స్ కానీ ప్లగిన్స్ కానీ అయితే యూస్ చేస్తాము. సో లైక్ ఫర్ ఏ బిగినర్ కానీ లేకపోతే ఇంటర్మీడియట్ స్టేజ్లో ఉన్న ఒక పర్సన్కి లైక్ ఇస్ దర్ ఎనీ అండర్ రేటెడ్ ప్లగిన్స్ ఆర్ డిజైన్ సిస్టమ్స్ దట్ యూ రికమెండ్ టు ద ఫెలో డిజైనర్స్? ఇట్స్ యాక్చువల్లీ అ నైస్ క్వశ్చన్ Joshua, and this brings me to this point కి చాలా మంది మంచి ఏమైపోయిందంటే బూట్ క్యాంప్స్ workshops attend అయ్యి they pick up these random things from the libraries or the components that are available outside, and దాన్ని ఎలా పడితే అలా పెట్టేసి they make something out. కానీ it's not clearly adding out a great value to the people out there. So what for themselves as well.
సో వాట్ ఐ సజెస్ట్ ఇస్ ఈ ప్లగిన్స్ వర్క్ అయితే ఓకే, కానీ మీరు డిజైన్ సిస్టమ్స్, కాంపోనెంట్స్ మతలబ్ ఇలాంటి టెంప్లెట్స్ వాడేటప్పుడు బీ మైండ్ఫుల్కి ఆ టెంప్లెట్ చేసినోడు ఎందుకు అలా చేశాడు అనేది కూడా యూ షుడ్ థింక్. బ్లైండ్లీ జస్ట్ టేకింగ్ ఇట్ అండ్ పుట్టింగ్ ఇట్ అవుట్ దేర్ అనేది అది సరిగ్గా కాదు, ఆ పర్పస్కి క్రియేట్ అవ్వలేదు. సో ఫర్ ద బిగినర్స్ అయితే స్ట్రిక్ట్లీ సే డోంట్ స్టార్ట్ యువర్ జర్నీ విత్ దీస్ టెంప్లెట్స్. స్టార్ట్ విత్ అండర్స్టాండింగ్ ద ఫండమెంటల్స్ ఫస్ట్. అసలు డిజైన్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటో ఫస్ట్ తెలుసుకోండి. అటామిక్ డిజైన్ గురించి తెలుసుకోండి. వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ అటామిక్ డిజైన్ తెలుసుకోండి. అసలు ఆటమ్స్, మాలిక్యూల్స్ అంటే ఏంటి, అవి కంబైండ్ అయ్యి అసలు ఎట్లా ఒక ఫాము, షేపు రెడీ అవుతుంది అనేది ఫస్ట్ అవి తెలుసుకొని do case studies. There are a lot of design systems case studies. Google the material design case study ఉంది, IBM the case study ఉంది, Atlassian the case study ఉంది, Netflix the case study ఉంది. Read all those case studies. దాన్ని బట్టి మీకు అర్థమవుతుంది why will a design system will help you అనేది. మీరు జస్ట్ ఒక 4-5 కాంపోనెంట్స్ అంటే బేసిక్గా ఒక UI లైబ్రరీని తీసుకుని దాన్ని డిజైన్ సిస్టమ్ అనుకుని దాన్ని బిల్డ్ చేయడం అనేది ఇట్స్ నాట్ రైట్ వే టు ప్రొసీడ్ విత్. లెర్న్ దీస్ ఫండమెంటల్స్ అర్థమై మీకు రియల్గా క్లారిటీ వచ్చిన తర్వాత డూ హ్యాండ్స్ ఆన్, ట్రై అండ్ బిల్డ్ యువర్ స్మాల్ UI లైబ్రరీ. ఒక 2 fonts తీసుకుని, ఒక 5 colors తీసుకొని ఎట్లా యూ విల్ బిల్డ్ సిస్టమ్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ ఆర్ ఆటమ్స్, దాన్ని ఎట్లా బిల్డ్ చేసుకుంటూ ఒక స్కేలింగ్ సిస్టమ్ చేస్తారనేది ఇట్స్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ that you should learn. And with the AI systems and AI plugins that are there now, design systems could be easily be created now by using MCP, Model Context Protocol. Then Figma to attach chesi Claude to you can build beautiful design systems. So eట్లాంటి hands-on learning చేయండి rather than picking components up from there and getting started. So we are in an AI era now, so try and make yourself to be a maker rather than just picking stuffs and doing it. Picking stuffs and doing it all కూడా అది ఎప్పుడు చేయాలంటే కనుక when you have really the utility to. And if you are in a company who is watching this video and if your company doesn't have a design system, then it's a great opportunity for you to build that design system. But if they have design system but you are not using it, again then it's a great opportunity for you to learn what is design system, how does variables, components and everything in Figma work, and then అట్లా తీసుకుని మీరు పెడితే కనుక then it adds meaning. అండ్ ర్యాండమ్గా తీసి అట్లా పెట్టేసి యూ మేడ్ సంథింగ్ అండ్ కాలింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ ఎస్ అ డిజైనర్ ఇస్ నాట్ అ రైట్ థింగ్. సో ఫైనల్లీ మనము కాన్సెప్ట్స్ అవన్నీ కూడా నేర్చుకున్నాము. ఆ తర్వాత వీ ఆల్సో లెర్న్ లైక్ అ ఫ్యూ టూల్స్ యాజ్ వెల్. సో నౌ ఇట్స్ టైమ్ ఫర్ ద ప్రాజెక్ట్స్. సో మీరు కూడా మీ యొక్క డిజైన్ కెరియర్లో లైక్ ఐ హోప్ యూ ఆల్సో డిడ్ అ ఫ్యూ ప్రాజెక్ట్స్. సో మీరు చేసిన మీ యొక్క ప్రాజెక్ట్స్ అన్నింటిలో కూడా లైక్ కెన్ యూ టెల్ ఏ ప్రాజెక్ట్ దట్ యు ఆర్ రియల్లీ ప్రౌడ్ ఆఫ్, అండ్ మీరు ఆ యొక్క ప్రాజెక్ట్ నుండి లైక్ హౌ డిడ్ దట్ ప్రాజెక్ట్ ఇంపాక్టెడ్ యువర్ ఫర్దర్ డిజైన్స్? Perfect. So it's actually a very nice question, and over my career of almost 9 years now, I got to work on some really amazing products across multiple different sectors. And if you ask me one of my favorite, it's very tough to pick because all of them are really my favorite. And I think once you work on your favorite things, appude meer dantlo 100% ichi pani cheyagaltaru. So as a designer, it's very much important for you to pick up the right things that will help you as a designer to grow and learn as well, and also create an impact. My favorite thing that I'd say out of this, which of a great impact, is COVID-19. So I was one of the founding designers for Microsoft Health AI team, the MSN design systems and all we built together. So that lopla a very interesting thing was COVID time lopla I was building this vaccination tracker. అప్పుడు ఇండియా లోపల వ్యాక్సిన్స్ లేవు అండ్ పీపుల్ వర్ జస్ట్ రన్నింగ్ అవుట్ ఎవ్రీవేర్. సో దిస్ ఐడియా కేమ్ ఇన్ కి హౌ కుడ్ వీ హెల్ప్ పీపుల్ టు గివ్ దెమ్ రైట్ వ్యాక్సిన్స్. సో అప్పుడు బింగ్ కోవిడ్ వ్యాక్సిన్ ట్రాకర్ అని ఒకటి క్రియేట్ చేసినాం. సో వాట్ వీ డెడ్ వాజ్ వీ ఫెచ్డ్ అప్ పబ్లిక్ APIs and integrated and created a very well designed beautiful website along with notifications. So మీరు అగర్ కోవాక్సిన్ అంటే కనుక యూ జస్ట్ టైప్ యువర్ డీటెయిల్స్ అండ్ పుట్ ఆన్ నోటిఫికేషన్, అండ్ ఎనీ టైమ్ ద వ్యాక్సిన్ ఈజ్ అవైలబుల్ యూ విల్ గెట్ అన్ అలర్ట్ సో దట్ ఇమీడియట్లీ యూ కెన్ గో దేర్, గెట్ యువర్ వ్యాక్సిన్ షాట్ డన్. సో that's one of such project which has created a lot of impact, and that personally I have seen. That's one of such. And working in healthcare, most of the things that I have designed for has created a great impact. So I'm really thankful for this opportunity that I've been blessed with to work on this. And I also have a patent in health AI systems. So this is one of such impactful. And the second that I worked on was under COVID, it's like tracking your active cases and everything. COVID mobile tracker, which was used by people around the world. How could you
track stats very easily? How could you track your death rates? How could you track vaccine availability? How could you track the major government policies that is being pushed, all the learnings and everything? So that's one of such major projects and the projects that I really like the most. So yeah. యా వెల్ సెడ్ బ్రో. సో బ్రో లైక్ ఫైనల్లీ మీరు కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ నేర్చుకున్నారు, దాన్ని బట్టి మీరు ప్రాజెక్ట్స్ కూడా బిల్డ్ చేశారు. సో నౌ ఇట్స్ టైమ్ ఫర్ ద ఇంటర్న్షిప్స్ ఆర్ ఎంట్రీ లెవెల్ జాబ్స్. సో మనము ఇంటర్న్షిప్స్కి కానీ లేకపోతే ఎంట్రీ లెవెల్ జాబ్స్కి మనం అప్లై చేయాలంటే స్పెసిఫికల్లీ మనము డిజైన్ ఫీల్డ్లో ఉన్నట్లయితే సో వీ హ్యావ్ టు బిల్డ్ ఎ పోర్ట్ఫోలియో. సో మీరు ఆల్రెడీ చాలామంది స్టూడెంట్స్ని అయితే మీరైతే గైడ్ చేశారు. ఆ తర్వాత మీరు ప్రజెంట్ మైక్రోసాఫ్ట్లో సీనియర్ ప్రొడక్ట్ డిజైనర్కి అయితే మీరైతే వర్క్ చేస్తున్నారు, విచ్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ టాప్ టెక్ కంపెనీస్ ఇన్ ద వరల్డ్. సో అకార్డింగ్ టు యూ, హౌ వన్ కెన్ మేక్ దేర్ పోర్ట్ఫోలియో స్టాండ్ అవుట్ ఫ్రమ్ అదర్స్ వెన్ దే ఆర్ అప్లైయింగ్ ఫర్ ఇంటర్న్షిప్స్ ఆర్ ఎంట్రీ లెవెల్ జాబ్స్? That's actually a good question, Joshua, and I keep getting this question a lot. So the first and foremost thing is keep meer ardham chesukovali how is the job market outside like, and when you get that clear understanding meeke telustadi ki how competitive it is now. And that is also because of the rise in so many people entering into this field. So your portfolio is everything, your resume is your everything. So anybody who's planning to hire you will take a bet on you based on these two things. So basic layman ki who is watching this video, if what is portfolio and adute, essentially portfolio is like the proof of work that you have done. So I as Tejj has done this work and this is the impact that's been created. Adi communicate cheyadaniki oka portfolio anedi meer chestaru apart from your resume and things. So what are the best ways to get done is basically make sure your portfolio is in such way that it clearly stands out. Because market is overcrowded with so many people right now, so it's very hard for even recruiters to pick up who is the right candidate. So you have to make sure that your portfolio stands out the impact and the work you have done. So that's a very core most fundamental thing. And చాలా మంది అడుగుతారు కి అరే మాకు వెబ్సైట్ ఉండాలా లేకపోతే బిహైండ్స్ ఉంటేనే దట్స్ మోర్ దెన్ ఎనఫ్ అన్నారు. సో డోంట్ వెయిట్ ఫర్ అ మీడియం, జస్ట్ లైక్ నేను ఇందాక ఎట్లయితే చెప్పాను డోంట్ వెయిట్ ఫర్ అ టూల్ అని. మీడియం డజంట్ మ్యాటర్ అన్లెస్ యూ కన్వే యువర్ మెసేజ్ రియలీ వెల్. సో a portfolio should have these following things first. First, what is the problem that you are trying to solve for? Second, what sort of research and methodologies that you have used? And third, what sort of creative thinking that you have applied to solve that problem for, and show some results, and then talk about impact, and then talk about learnings. So the basic overall structure that everybody does. So this is almost like అందుకని నేను చాలా మంది ఈ టాపిక్ తీసుకొస్తాకి consider your portfolio like a movie film and your work is your protagonist. సో ఫిలింలో మీరు ఎలా చూస్తారో ఒక జర్నీ అనేది ఉంటుంది, ఒక వేవ్ అనేది ఉంటుంది. ఇన్ దోస్ 2 hours you don't move that seat for a good film. It keeps you attached in this entire timeline of 2 to 3 hours. సో ఇమాజిన్ 2 to 3 hours మీకు వేరే ప్రపంచం తెలియకుండా ఆ ప్రపంచమే నా ప్రపంచం అనేది చెప్పడానికి సినిమా ఇస్ అ గ్రేట్ థింగ్. సిమిలర్లీ అ పోర్ట్ఫోలియో ఆఫ్ అ డిజైనర్ షుడ్ ఆల్సో బి లైక్ దట్. ఎవరైనా ఇప్పుడు మీ పోర్ట్ఫోలియో వెబ్సైట్కి కానీ మీరు పంపించే బిహాన్స్ లింక్ వచ్చారంటే దే షుడ్ ఫీల్ ఇమర్స్డ్ ఇన్ ద వాల్యూ దట్ యు ఆర్ ప్రొవైడింగ్, and they should feel really great about what are the different and cool innovative things that you have done within your own scope of work. Ala unnappudu a person will really feel empathized, and the opposite person who is reviewing your work might also be a designer, so he'll empathize with your work really well and can understand what went well and all. And చాలా సార్లు ఏమవుతుందంటే పోర్ట్ఫోలియో లోపల పీపుల్ ఫాలో దిస్ టేక్ a random template and put everything and 5-step process అంటారు ఇది అది, without even understanding what they meant to say. So first and foremost thing what I say is, first అసలు తెలుసుకోండి what are these different things that people are doing. Go study a lot of great portfolios that are out there. One of my mentee only has built a site called Wall of Portfolios. It's like a holy grail for all the good portfolios that are available there. So Praneeth has built this amazing site. You should go check that out. It's called Wall of పోర్ట్ఫోలియోస్. దాంట్లో అప్పుడు టాప్ డిజైన్ లీడర్స్ అందరివి పోర్ట్ఫోలియోస్ ఉంటాయి, బెస్ట్ పోర్ట్ఫోలియోస్. దాంట్లో అవి చూసి మీరు తెలుసుకోండి, ఓకే వాట్ దే హ్యావ్ డన్ గుడ్, వాట్ దే హ్యావ్ డన్ గుడ్. అన్నిటికి ఒక నోట్స్ రాసుకొని ఒక 50 పోర్ట్ఫోలియోలు చూసాక మీకే సబ్ కాన్షియస్ లెవెల్ లోపల తెలుస్తుంది వాట్ ఇస్ ద రైట్ థింగ్ దట్ ఐ షుడ్ పుట్ అండ్ వాట్ ఇస్ నాట్ అ రైట్ థింగ్ దట్ ఐ షుడ్ డూ. అట్లా యూ హ్యావ్ టు ట్రైన్ యువర్ మెంటల్ memory in such way, and then read a lot of case studies that are out there and then draft your own perfect case study. It's like a cinema.
ఎవ్రీబడి నో సినిమాకి ఒక స్టార్టింగ్ ఉంటుంది, ఒక ఎండ్ ఉంటుంది, మధ్యలో 2 పాటలు ఉంటాయి, హీరో ఉంటాడు, విలన్ ఉంటాయి. ప్రతి సినిమాది ఇదే ఫార్మాట్, నేను ఇందాక చెప్పిన 5 స్టెప్స్ లాగే. కానీ దాన్ని యూటిలైజ్ చేసుకుని మీరు ఎట్లా ఎఫెక్టివ్గా చెప్తారనేది అది మీ చేతిలో ఉంటుంది. అండ్ దట్స్ వాట్ ఇట్స్ కాల్డ్ స్టోరీ టెల్లింగ్. సో హౌ ఎఫెక్టివ్ యువర్ స్టోరీ టెల్లింగ్ is what defines you as a better designer compared to somebody else that will get you better internship opportunities or job opportunities. So as a beginner or as somebody who is middle of in their career, it's very much important for you to understand ki how does this entire storytelling thing works like, and these are the tips that you can use that I've just spoke. నైస్ బ్రో. ఒక మంచి ఎగ్జాంపుల్ని తీసుకొని ఎవరికైనా అర్థమయ్యేటట్లుగా అయితే మీరైతే చెప్పారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పర్సన్ లైక్ హీ లెర్న్ ద కాన్సెప్ట్స్, హీ బిల్డ్ ఎ ఫ్యూ ప్రాజెక్ట్స్, హీ ఆల్సో లైక్ క్రియేటెడ్ ఎ పోర్ట్ఫోలియో. సో నౌ హీ ఈస్ సీకింగ్ ఫర్ అన్ ఇంటర్న్షిప్. సో ఫర్ హిమ్ లైక్ వాట్ ఈస్ ద అడ్వైస్ యూ విల్ గివ్ టు హిమ్? సో సీకింగ్ ఫర్ ఇంటర్న్షిప్ అంటే కరెంట్లీ కొంచెం మార్కెట్ టైట్ ఉంది, ఎస్పెషల్లీ డిజైన్ మార్కెట్. కానీ దట్ షుడ్ నాట్ డిసప్పాయింట్ యూ. దట్స్ వాట్ ఐ సే, లైక్ యూ షుడ్ కీప్ పుషింగ్ హార్డర్, యూ షుడ్ నెట్వర్క్ విత్ పీపుల్, ask for recommendations, feel free to go on LinkedIn and write a cold email. చాలా మంది అంటారు కి ఓకే మాకు రాలేదు అది ఇది అని, కానీ మీరు రియల్గా ఎఫర్ట్ పెట్టి మీ కనెక్షన్స్లో ఒక 4-5 పీపుల్ని రీచ్ అవుట్ అయ్యి యూ విల్ ఫిగర్ అవుట్ సంథింగ్, సో దెన్ డెఫినెట్లీ యూ విల్ గెట్ ఇట్. సో డోంట్ బీ అఫ్రేడ్ టు ఆస్క్ ఫర్ opportunities that are there. Don't be afraid to drop that first message. So this entire podcast is happening because Joshua has reached out and he dropped the message. సో దట్స్ వై డోంట్ ఫీల్ ఫ్రీ టు రీచ్ అవుట్ టు పీపుల్. మీరు ఇప్పుడు 100 మెసేజెస్ వేస్తే అట్లీస్ట్ దాంట్లో ఐఎమ్ ఫర్ షూర్ ఒక 20 పీపుల్ అయినా రెస్పాండ్ అవుతారు. సో డోంట్ ఫీల్ సాడెండ్ అబౌట్ కి ఫస్ట్ మీ అటెంప్ట్ మీరు చేయండి. మీరు 100 మందికి వేసిన తర్వాత కూడా 20 మంది మీకు రిప్లై ఇవ్వలేదంటే కనుక సెల్ఫ్ రెట్రోస్పెక్షన్ ఇస్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్. అగర్ 100 నుంచి 20 పీపుల్ ఆల్సో డెంట్ రిప్లై మీన్స్ యూ హ్యావ్ టు గో అండ్ చేంజ్ యువర్ పోర్ట్ఫోలియో అండ్ రెజ్యూమే. సెకండ్ థింగ్ ఒకటి ఏంటంటే కనుక గో అండ్ యాక్టివ్లీ అటెండ్ డిఫరెంట్ ఈవెంట్స్ జస్ట్ అటెండ్ అయ్యి జనాలు కలిసి వచ్చేస్తారంటే అట్లా కాదు. ఈవెంట్ అటెండ్ అయిన తర్వాత నెట్వర్క్ మీరు ఎక్కడ ఏదైతే చేస్తారో వాళ్ళతో ఫాలో అప్ అనేది కూడా ఉంచాలి. దట్స్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్. చాలామంది ఏం చేస్తారంటే ర్యాండమ్గా ఈవెంట్స్ అటెండ్ అయిపోతారు, వర్క్షాప్స్ అటెండ్ అయిపోతారు, కానీ అక్కడి నుంచి కలెక్టివ్ నెట్వర్క్ని తీసుకోరు, ఆ నెట్వర్క్ని ఫాలో అప్ కూడా చేయరు. ఆ నెట్వర్క్ వితౌట్ ఫాలో అప్ ఇస్ నథింగ్ బట్ అ డెడ్ కాంటాక్ట్ లిస్ట్. సో ట్రై అండ్ మేక్ షూర్ కి మీరు నెక్స్ట్ టైం ఏ ఈవెంట్కి వెళ్ళినా పర్సన్ దట్ యూ మీట్, మేక్ షూర్ యూ టేక్ దేర్ లింక్డ్ఇన్ అండ్ ఫోన్ నంబర్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ సమ్ లెర్నింగ్స్ దట్ యూ వాంట్ టు షేర్ విత్ దెమ్ ఆర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు లెర్న్ సంథింగ్ ఫ్రమ్ దెమ్, అప్పుడు ఆ నెట్వర్క్ని వాడుకుని రీచ్ అవుట్ టు దెమ్ అండ్ ది ఆపోజిట్ పర్సన్ ఆల్సో విల్ ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ టు కమ్ అండ్ హెల్ప్ యూ. సో దిస్ ఇస్ ద థింగ్ దట్ ఐ హావ్ సీన్ ఇన్ డిజైన్ ఇస్ దట్ మిగతా ఫీల్డ్తో పోల్చుకుంటే ఇక్కడ మీరు ఎవరినైనా అప్రోచ్ అవ్వండి, ఈజీగా 50% జనాలు అయితే మీకు ఎస్సే చెప్తారు. దట్స్ ఫర్ షూర్, అండ్ దే విల్ కమ్ అండ్ హెల్ప్ యూ. సో don't shy to reach out to people and explore as much as you can. And ఇంకొకటి నేను ఏం చెప్తానంటే యంగ్ ఏజ్లో ఉండేటప్పుడే మీరు మ్యాక్సిమం లెర్నింగ్స్, మ్యాక్సిమం రిస్క్స్ తీసుకోగలరు. సో మేక్ షూర్ వెన్ యూ ఆర్ యంగ్ ఓన్లీ ట్రై అండ్ డూ ఆల్ దిస్, క్యూకి లేటెస్ట్ స్టేజ్ అప్పుడు మీకు రిగ్రెట్స్ ఉండకూడదు. అండ్ లేటెస్ట్ స్టేజ్లో a lot of problems and things by age of time will also come. So then you should not be having any regrets. So if you are very young who is watching this video, try and explore your design journey from today itself. Yeah, nice tips bro. So bro, now we will talk about your selection process at Microsoft. So can you briefly share the selection process for a designer at Microsoft? So yeah, selection process అనేది చాలా ఇట్స్ ప్రెటీ మచ్ సిమిలర్. మీరు ఏదైతే ఇంటర్నెట్ లోపల చూసుంటారో, యూట్యూబ్ వీడియోస్, రెడిట్ లోపల, ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ ద సేమ్. There will be bunch of portfolio rounds where they ask you case studies and all. Then there will be whiteboarding rounds to understand how good are you with problem solving and all. Then there will be rounds to understand you how culturally you are fit for the company or not. So these are almost the same rounds that you almost see in all the big tech companies, be it Microsoft, Google or Meta. The number of rounds might change based on the role and based on the person, or based on the teams that you are getting hired for. Sometimes it's 5, sometimes it's 6, sometimes it's even 7 also. So depending on that, it will change. Bro, can you briefly share the interview experience for your current role at Microsoft? And also మీకు గుర్తున్నట్లయితే can you please share the questions you have been asked in the interview? Yeah, ఇప్పటికైతే 4.5 years అయిపోయింది ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చి, కానీ it was almost on the same framework that I've told you. So basically interview లోపల what they test is how good and effective
your case studies are communicating, and what's the impact that you have created in your previous roles. If you are somebody with experience, and if you are somebody who is new, who wanted to apply for internship, they want to see what sort of problems you have tackled, and what sort of solutions you came up with, and the impact that you have, and how did you convey this entire thing in a beautifully narrated story. And it's chala important. The first. Second, they'll check is visual craft and details, because large companies, they definitely look for your visual craft and your craft in general, if not visual craft in certain scenarios. How good and how effective are you applying those principles and making something look very usable, very seamless, or very neat and clean. Third, vachesi, they want to see how culturally you fit into a team, because as a designer, you have to be an effective collaborator. So they test those collaborative skills as well. So this is the overall framework that they try to test upon, and they'll test multiple things on you. So one question that stayed with me is this question that how do you design Excel mobile for a blind user? And ఒక క్వశ్చన్ నాకు ఇప్పటికీ కూడా ఎందుకు గుర్తున్నదంటే, it has changed the way how I looked the experiences designed for accessibility. Accessibility and people with different sort of disabilities, how do they use the interfaces and the designs that we do. So ఆ ఒక్క క్వశ్చన్ నాకు ఇన్నేళ్ళ తర్వాత కూడా ఎందుకు గుర్తుందంటే, బికాస్ ఇట్ హ్యాస్ ఓపెన్ మై ఐస్ టు అ న్యూ genre of things, and at Microsoft we design everything with accessibility at core. సో చాలా వర్క్ లెర్నింగ్స్ దొరికాయి నాకు బికాస్ ఆఫ్ దాట్, అండ్ I had implemented them and got A11Y gold awards and stuff as well on accessibility for the features that I have designed. So that one question has brought me so much of learning. So that's the one question I remember. Inka mehta I don't remember much. And it's basically on the overall formula that I've shared, that they usually these big tech companies test you upon. సో బ్రో, ఫైనల్లీ మీరు మీ యొక్క మైక్రోసాఫ్ట్ ఇంటర్వ్యూని అయితే క్లియర్ చేశారు. సో ఫైనల్లీ మీకు మైక్రోసాఫ్ట్లో జాబ్ ఆఫర్ అనేది కూడా వచ్చేసింది. సో మీకులాగే ఎవరైనా సరే ఒక పర్సన్ లైక్ హీ జస్ట్ వాంట్ టు గెట్ ఇన్ టు లైక్ టాప్ టెక్ కంపెనీస్ ఇన్ ద వరల్డ్. సో ఫర్ హిమ్ వాట్ అడ్వైస్ యూ విల్ గివ్ టు హిమ్ ఫర్ క్రాకింగ్ ద ఇంటర్వ్యూస్? సో బేసిక్గా ఎలా అంటే కనుక, నేను ఇందాక స్టార్టింగ్లో చెప్పిందే సేమ్ థింగ్ ఐ విల్ సే. చూడండి, బిగ్ టెక్ కంపెనీస్లో క్రాక్ చేయాలంటే కనుక యువర్ స్కిల్స్ హ్యావ్ టు బి రియలీ గుడ్. యువర్ ప్రోడక్ట్ థింకింగ్ skills have to be really good. The word product thinking I'm bringing in here is, with the rise of AI tools and all, a designer is not just a designer. You are empowered to do multiple things, and you have to think from a product level. Andukane what I think is the future will move to a user experience designer to a product experience designer. So you as a designer, you won't be only limited to designing digital screens and things, but you will be shaping the future of an entire product experience on how does the entire product experience will look like. So start thinking from that lens, and first and foremost, adi ma mindset anedi meer build cheyali. It doesn't come overnight like this. So that's one thing. And read a lot of things. So reading has helped me a lot, and try and meet with a lot of people with different backgrounds also, because అది ఏంటవుతారంటే మీ పర్వ్యూని ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది. ఆ రకంగా మీకు ప్రాబ్లమ్స్ ఎట్లా సాల్వ్ చేయాలనేది మీరు తెలుసుకుంటారు. అండ్ తెలుసుకున్నప్పుడల్లా ప్రాబ్లమ్ని ఇన్స్టెంట్ సాల్వ్ చేయడానికి కూడా ట్రై చేయండి. మీ చేతుల ద్వారా మీరు ఎంతవరకు చేయగలుగుతారో చేయండి. ఎందుకంటే వన్స్ యూ బిల్డ్ దట్ హ్యాబిట్, దట్స్ హౌ యుల్ బికమ్ అ ప్రోడక్ట్ మేకర్. So all the things that I have done so far, be it podcast, be it community making, be it YouTube videos and everything started with one problem. On that problem, the solutions are all these different things that I have made. So try and find out what is that one problem, and that one problem the solution meer etkero perfect ga, that will help you solve thousands of other problems that you come across. So it's very much important to develop that lens, and don't be in a mindset ki okay మేము బిగ్ టెక్ కంపెనీతో కొట్టాలి. ప్రతి ఒక్కరిది అట్లా జర్నీ స్టార్ట్ ఉండదు. That's what I say. I'm very grateful to the gods out there and the blessings of the people. Ki it's written in my faith also, is what I believe, along with my hard work and everything. So that also has to be understood. Ki a lot of the times, in especially scenarios like this, there's no definitive formula. There's certain things that you can't choose for. All you do is do your 100% best work. Believe in the faith. Believe there's someone up there who is accounting for all your great work. Definitely you will reach to the place where you have to be. So have that thing in your mind, and don't get disappointed even if it doesn't get. Life is very big. You just keep pushing hard,
keep learning new things, have that growth mindset, and keep doing hard work, you'll definitely land at the big tech jobs that you are dreaming for. సో బ్రో ఇంతవరకు వీ హ్యావ్ కవర్డ్ యువర్ ఎంటైర్ జర్నీ. సో ఇప్పుడు వచ్చేసి ఒక 2 or 3 క్వశ్చన్స్ మనము ఏఐ గురించి అయితే మాట్లాడుకుందాము. సో ఈ రోజుల్లో ఏఐ చూసుకున్నట్లయితే లైక్ ఇట్ వాస్ డూయింగ్ ఆల్మోస్ట్ ప్రెటీ ఎవ్రీథింగ్. యూ ఆల్సో లైక్ యూజ్డ్ లాట్ ఆఫ్ ఏఐ వెబ్సైట్స్ ఆల్సో. సో అకార్డింగ్ టు యూ, లైక్ హౌ విల్ ఏఐ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ద ల్యాండ్స్కేప్ ఆఫ్ UI UX డిజైన్ ఆర్ ప్రొడక్ట్ డిజైన్, ఎస్పెషల్లీ ఇన్ టాప్ టెక్ కంపెనీస్ లైక్ మైక్రోసాఫ్ట్? It's another great question, and this same question. And recently, I went to IIT Hyderabad to give a talk on agentic AI, and this similar question popped up there. So see, the future of AI is predicting is bit tough. ఎందుకంటే ఏదైతే అచ్చా 5 yearsలో ఇలాగ అవబోతుంది అనే ఆలోచన మనకు ఉండేది, అది నెక్స్ట్ వీక్ అయిపోతుంది ఈ మధ్య. So that's how things are shaping so much fast, and that's how it's very much important for you to understand you have to read a lot to keep up with that phase of the things. And that's where I want to like give a small plug-in to AI Forge. So it's a community that I started where it's all about AI makers and AI powered creators. Somebody who is interested in AI, they can join this Discord group, and every latest update on AI we share it on Instagram and on the Discord group, so that within a short amount of time you can learn about the new things that are coming out. And the reason why I'm saying is it's very much important for you to learn how every day a new thing is coming is because with every new update, that same existing tool is transforming into something so much new. With every ChatGPT's update, the versions that are there are getting so much better and better. With every Mid-Journey's update or with every DALL-E's update, the image generation capability is getting better and better. మీరు యూట్యూబ్ చూస్తూ ఉంటే కనుక ఈ మధ్య చాలా AI వీడియోస్ వచ్చేసాయి, అవన్నీ గూగుల్ వియో ద్వారా. సో వియో అనే మోడల్ జస్ట్ గాట్ రిలీజ్ like 4 months back, the Veo 3. And the Veo 3 is doing all the great wonders that you are seeing out there. So all the updates and even the Claude models, the Claude Opus 4 model is writing code so much better. So unless you keep tracking all these updates and unless you keep track of all these things and try and experiment them also, ఏదో చదివేం update with a scroll, we just forgot about it and atla undadu. You have to take them, use them, take these premium tools and try to understand how these models are operating and things. Try to understand the core fundamentals of how does AI work. A basic fundamental ki meeku math, probability, statistics ఇవేం అవసరంలా. బేసిక్ టర్మ్స్ అర్థం చేసుకోండి, దాన్ని ఎట్లా అప్లై చేయాలి అనేది అర్థం చేసుకోండి. దెన్ యూ విల్ ఆటోమేటిక్లీ స్టార్ట్ దెన్ స్లోలీ అడాప్టింగ్ దెమ్ టు యువర్ వర్క్ ఫ్లో. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు నార్మల్గా రీసెర్చ్ చేస్తున్నారు, ఇట్స్ వెరీ గుడ్, యూ షుడ్ డూ ఇట్. కానీ హౌ అబౌట్ with Perplexity Pro, you do an research and then compare both the insights. Then you will understand, acha, there's this part of the aspect of research that I forgot. So always use AI as an enabler. AI is not going to replace anybody. AI is always there to enable you. So I gave an example of me coding. So earlier it was very tough for me to, think of the logic and code the entire thing. And it used to take me, couple of weeks. Kind of process, if every day I'm able to code now and do, it has increased my productivity to so much more better. So how do you enable AI into your regular workflow and how do you improve yourself ane dani మీద real game undi. And a person who does it really well is a person who gonna survive this AI war. And there's this famous quote that everybody have heard it, ki AI won't take your jobs, but a person who knows AI will take your jobs. So it's very much important for you to explore these tools, learn from these tools and implement them in your day-to-day regular workflow and try and follow up with all the latest updates that you are getting on this. Try and have a great knowledge of it. Go to different AI summits and events and try and meet people out there. Try and understand the fundamentals. Then definitely you'll ride this wave. So AI at this point of time is almost like the internet back in 1990s. So somebody who had made a good output out of it is somebody who has ridden that wave. So this is your time to ride that wave. సో బ్రో మన యొక్క ఇండియాలో చూసుకున్నట్లయితే ఎస్పెషల్లీ మన యొక్క ఏపీ యాజ్ వెల్ యాజ్ తెలంగాణలో చూసుకున్నట్లయితే సో మోస్ట్లీ మనకి సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ సైడ్ మనకి క్రేజ్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుందన్నమాట. సో మోస్ట్లీ పీపుల్ విల్ చూస్ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్. సో చాలామంది స్టూడెంట్స్కి డిజైన్ గురించి అసలు తెలియదు అనమాట. సో ఒకవేళ వాళ్ళు తెలుసుకున్నా సరే వాళ్ళు ఎప్పుడు తెలుసుకుంటారంటే ఆఫ్టర్ కంప్లీటింగ్ దేర్ బీటెక్. సో ఆ తర్వాత డిజైన్ గురించి వాళ్ళకి ఎక్స్పోజర్ అయ్యి ఆ తర్వాత డిజైన్ గురించి నేర్చుకోవటం అనేది స్టార్ట్ చేస్తూ ఉంటారు. సో ఫర్ దోస్ కైండ్ ఆఫ్ పీపుల్ లైక్ వెన్ విల్ యూ రికమెండ్ to start learning about design? పర్ఫెక్ట్ క్వశ్చన్. కరెక్ట్ అన్నావు జోషువా. సో బేసిక్గా ఇండియాలో ఎలాగవుతుంది అంటే చాలా మంది
ఇంజనీరింగ్ తర్వాత రియలైజ్ అవుతారు దే ట్రూ ప్యాషన్స్ ఏంటనేది. కానీ డిజైన్ అనే దానికి ఏది ఏజ్ ఉండదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ యూఎస్ ఇఫ్ యూ సీ వాళ్ళకు 6th 7th స్టాండర్డ్ నుంచే డిజైన్ థింకింగ్ అనేది సబ్జెక్ట్ నేర్పించడం మొదలెడతారు అండ్ ఆర్ట్ క్లాసెస్ అవన్నీ ఉంటాయి. సో ఐ థింక్ ఇఫ్ యూ ఆర్ రియలీ ప్యాషనెట్ అట్ అ యంగ్ ఏజ్ ఇట్ సెల్ఫ్ లైక్ ఇన్ యువర్ 10th, సో దెన్ స్టార్ట్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్, ఎందుకంటే ఇప్పుడు సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరింగ్ జాబ్స్ ఎంత ఇస్తున్నాయి దానికన్నా ఎక్కువ డబల్ యూ విల్ గెట్ ఇట్ ఇఫ్ యూ గెట్ ఇన్ టు డిజైన్ జాబ్స్. అండ్ దట్ ఇఫ్ యూ ఆర్ రియలీ ప్యాషనెట్ అబౌట్ సంథింగ్ లెట్స్ టాక్ మనీ లేటర్. ఇఫ్ మీకు అది నిజంగా నచ్చిందంటే డెఫినెట్లీ యూ గోనా మేక్ మనీ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్. అదనేది ఒక కోర్ ఫండమెంటల్ దట్ అ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ డజంట్ రియలైజ్. 4 years మీరు ఇంజనీరింగ్లో టైం వేస్ట్ చేసి తర్వాత రియలైజ్ అయ్యి నా టైం అంతా పోయిందని మళ్ళీ మీరు కూర్చొని మాస్టర్స్ స్టడీ అవ్వడం కన్నా దట్స్ అ వెరీ లాంగ్ అప్రోచ్. అండ్ ఐ డోంట్ సే ఇట్స్ అ రాంగ్ అప్రోచ్ ఈజ్ ఆల్సో బికాస్ again like I previously said multiple people are exposed to multiple things at multiple stages of their life. Also that's because there's something called as fate. So the fate has decided that at that point you should realize, means at that point only you will realize. But how to break that whole circle is like try and meet a lot of people, try and see ఇప్పుడు ఏ era లోపల internet era లోపల information is there on your fingertips. All you need to do is one right search. So one right search result will change your entire life and your thinking perspective. So what is that one right search word or the prompt that you enter will define your entire career. So use that thing, learn about a lot of new things. There's no particular age ki మీరు బీటెక్ తర్వాత ఇంజనీరింగ్ బీడెస్ రాయొచ్చు, మీరు బీడెస్ రాసి ఎన్ఐడీలకి వెళ్ళొచ్చు, ఐఐటీకి వెళ్ళొచ్చు. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే మీరు 4 years ఎక్కడైతే ఇక్కడ ఇట్టారో అదే దాని మీద ఎట్టి దాని మీద ప్యాషనెట్ దాని మీద ఉంటే the right moment you come outside you'll get a very good high paying jobs, a better opportunities, and you will do something that you are really passionate about. That's what matters the most. So yeah, use your time very effectively. That's the closing advice that I want to give. Apart from everything that I've said, one thing that I'll ask you people to follow is try and have a discipline, try and have a time sense. So my life lopla once you start valuing time, automatically everything in every field that you do will automatically turn into something good. So try and understand time, try and value time. Time is not there to pass, and value time as much as you can. సో రవి తేజ్ బ్రో, వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మీరు చాలా అంటే చాలా వాల్యుబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు, అలాగే మీ యొక్క వాల్యుబుల్ టైం మా కోసం మీరు కేటాయించారు. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వన్స్ అగైన్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ జోష్వా. ఇది తెలుగు లోపల చేసినందుకు ఐఎమ్ రియలీ హ్యాపీ. If my Telugu was not so up to the mark, I'm sorry. It's a tough thing to communicate, like, because my education and entire thing was in different medium, and then later Telugu came. Kani, yeah, it's really fun, and Joshua, you're doing a great job in making this knowledge. And Nenu got na YouTube channel up, I started making little bit of Telugu videos starting this year, is because I felt there is so much that could be done in tier 2 and tier 3 cities where there's so much great talent and hardworking potential. Kani వాళ్ళ వరకు information వెళ్దు because of language barriers and all. So Joshua, you are breaking that barrier, and huge kudos to you. At a very young age నీ తరపు నుంచి నువ్వు అయ్యే హెల్ప్ చేస్తున్నావు కమ్యూనిటీకి. May God bless you and take you to great heights, man. Yeah, thank you so much, bro.